Rais. Jiunge sasa tuwe tayari kwa sherehe yetu ya leo. Vitakavyo kidogo tafadhali. Karibu sana Mheshimiwa Rais. How are you, mommy? What's your name? Huh? Eileen? Wangui. Thank you, mommy. Tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa makofi. Asante sana. Atafungua maandishi rasmi. Pole. Media guys, turudi tu nyuma, tusisumbuane tafadhali. Makofi kwa Mheshimiwa Rais baada ya kuzindua rasmi. Na tutaingia wachache, kumbuka tuko hospitalini and the services are going on. Can we lock the doors? We lock the doors. The services are going on. We cannot allow everybody. Can we lock the door? Lock the door. We lock the door. Catch up. Wengine tusubiri nje. Enda na huyo je. Ingia. Sasa nimesukuma na nini? Anasema anapeleka. Kuja. Press. And also ease your pressure on the other side. From Kenyatta? Done on this side. When do you think this road will be complete? Yeah? In place. Hey.
So some of the patients opted to come here. Uzinduzi rasmi umeshaanza. Kama nilivyokueleza, ni hospitali ambayo iko na kima ama ina uwezo wa kubeba vitanda 350. Kumbuka kama ilivyo ada, hospitali yoyote ya kiwango cha 6 ama level 6 basi ina upana ama ina ukubwa wa kuweza kubeba vitanda hivyo. Kwa hivyo ni huduma ambazo zitatolewa kwa wakazi wengi hapa. Vile vile pia kuna ile inaitwa outpatient services ambao pia ni wengi wataweza kufika hapa na kupata huduma hizo. Hospitali hii ndio inazinduliwa leo na Rais Uhuru Kenyatta. Kama unavyoona, nilikuwa nimekujuza kwamba ilianza huduma zake jana. Kwa hivyo kama unavyoona kwenye runinga yako ni kwamba kunao tayari wagonjwa mbalimbali ambao wamefika hapa kutafuta hizo huduma. Vile vile ni hospitali ambayo itakuwa inaweza kuruhusu zile huduma za NHIF. Itakuwa inaweza kuruhusu Wakenya kuweza kupata huduma kwa kupitia kadi zao za NHIF. Kumbuka NHIF ni mojawapo ya zile huduma ambazo zimepewa kipaumbele kwa kila Mkenya ili kuweza kupata huduma katika hospitali mbalimbali za umma, vile vile za kibinafsi. Kwa hivyo kwa sasa kinachoendelea ni kwamba uzinduzi huu unafanyika na Rais Uhuru Kenyatta anazuru tu sehemu mbalimbali ndani ya hospitali hii, akiangalia tu ukubwa na pia vile vile vifaa vilivyoko na jinsi hospitali hii itakavyojipanga vilivyo kuweza kuhudumia ama kutoa hizo huduma. Kuangalia tu kwa siku za nyuma, baadhi ya hospitali ambazo ama vituo vya afya ambavyo vimeweza kuzinduliwa chini ya mpango wa NMS, vile vile na agenda kuu ya afya ile UHC, kunazo hospitali mbalimbali ambazo zimeweza kufunguliwa, ikiwemo hospitali ambazo ziko maeneo. Kama unaweza kumbuka, kuna wakati hata Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuzuru sehemu mbalimbali ikiwemo Tasia kwenda kufungua vituo vya afya mida ya usiku. Ilikuwa ni ule wakati wenye ulikuwa kumezagaa ule ugonjwa wa corona, na ndio maana basi hatua hiyo ya kuzindua hospitali ikafanywa na usiku, lakini ni baadhi tu ya hospitali hizo zilizoweza kufunguliwa. Ni hospitali ambayo itaweza kupunguza ule msongamano. Kumbuka hatua hii ya NMS vile vile na serikali kuweza kufungua hivi vituo vya afya 24 ilikuwa ni mpango wa kujaribu kupunguza ule msongamano wa wagonjwa katika hospitali mbalimbali kama vile ile ya Kenyatta, upande wa Mbagathi pia vile vile na Mama Lucy, ambazo ni hospitali ambazo zimekuwa zikishuhudia msongamano wa watu. Lakini tangu ufunguzi wa hospitali mbalimbali hizi, basi kumekuwa na huduma bora za afya ambazo watu wengi wameweza kuziafikia, na hii hospitali ya Mama Margaret Kenyatta Children Hospital KNH hapa eneo la Kariobangi basi ni mojawapo ambayo itaweza kutoa huduma kwa wengi. Kumbuka haya ni maeneo ya mitaa ya mabanda na imejaa watu ambao wengi wamekuwa wakitafuta huduma hizi, ima kwa hospitali ndogo ndogo zilizoko karibu, na kama janga ni kubwa basi wanalazimika kwenda hadi kwa hospitali ya Mama Lucy ama kuelekea hadi hospitali ya Kenyatta ama vile vile Mbagathi. Lakini kwa sasa basi itakuwa ni afueni bila shaka kwa wengi. Kumbuka ni hospitali ambayo pia itaweza kuhudumia watu kutoka maeneo mbalimbali. Kama nilivyokujuza, ni hospitali mahususi kwa watoto, huduma za kiafya za watoto wadogo ama kwa watoto wadogo. Kwa hivyo wengi wataweza kutafuta huduma hizi, na si hospitali ndogo, ni hospitali ya kiwango cha 6, hospitali ya level 6, hospitali ambayo inatoa huduma nyingi na huduma tofauti tofauti. Ni uzinduzi unaofanyika na Rais Uhuru Kenyatta, ndiye anayeshuhudia uzinduzi huu ama ndiye anayeongoza uzinduzi huu kwa siku hii ya leo hapa katika hospitali ya
Mama Margaret Kenyatta Children Hospital chini ya usimamizi wa Kenyatta National Hospital. Hospitali hii imesemekana, ama taarifa kuhusu hospitali hii ni kwamba ilianzishwa miaka ya nyuma, lakini ujenzi ukasimama, kisha ukaja ukachukuliwa tena ujenzi wakati wa uongozi wake rais mstaafu Mwai Kibaki, kisha ukasimama tena tu kwa muda mchache, na hivi basi ujenzi huo umekamilishwa. Vile vile umeweza kuwekwa vifaa mbalimbali ambavyo ni muhimu katika kutoa zile huduma zinazopaniwa kuwafikia Wakenya. Ni hospitali ambayo imejengwa katika sehemu kubwa hapa, na vile vile itakuwa na maeneo ya makazi ya wale wafanyikazi watakaoishi hapa, ima ni madaktari ama ni wauguzi, lakini wanaotoa huduma za afya wataweza kupata makazi hapa. Kunazo pia afisi ambazo zitakuwa zinaweza kutoa maeneo mbalimbali ya hawa wafanyikazi kuweza kufanya kazi zao hapo, kando na jengo lenyewe la hospitali hii ambalo kama nilivyokueleza basi lina uwezo wa kuchukua vitanda ama lina uwezo wa kuchukua vitanda zaidi ya 350. Hii ni mojawapo ya hatua za NMS kujaribu kuboresha sekta ya afya kama ilivyopania tangu ilipochukua shughuli hizi za kusimamia baadhi tu ya idara tofauti katika gatuzi la Nairobi, na ni hatua ambayo imeendana vyema ama imeoana na ahadi ama mipango yake Rais Uhuru Kenyatta ya kutaka kuboresha sekta ya afya humu nchini. Na mtazamaji, kama unavyoona picha unazozipata ni picha za moja kwa moja kutoka eneo la Korogosho ama hapa Kariobangi North, ambapo ni uzinduzi rasmi wa hospitali ya kipekee. Hii ni hospitali ya Mama Margaret Kenyatta Children Hospital chini ya usimamizi wa Kenyatta National Hospital, mahususi kwa huduma za watoto za kiafya. Rais Uhuru Kenyatta yumo ndani ya jengo hili kukagua idara mbalimbali ama tunaweza sema vyumba mbalimbali vilivyoko ndani ya hospitali hii vitakavyokuwa vinatumika kutoa huduma mbalimbali. Huduma za ugonjwa wa saratani zitapatikana hapa, huduma za upasuaji zitapatikana hapa, huduma pia za afya kwa watoto, afya ya kiakili ya watoto utapatikana hapa. Ni hospitali ambayo imejengwa na inalenga kutoa huduma zote kwa pamoja kwa watoto. Ni hospitali ya kipekee ya umma itakayokuwa inatoa huduma za afya kwa watoto humu nchini. Iko katika eneo hili la Korogosho ama hapa Kariobangi North, na ni mojawapo ya zile hospitali ambazo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta chini ya usimamizi wa NMS ilikuwa imepania kufungua katika muda huu ambapo Rais Uhuru Kenyatta yupo uongozini, na ni hospitali ambayo inatarajiwa kuhudumia wenyeji sio tu wa hapa Korogosho, bali kuna hapa pia Kariobangi North, kuna wale walioko sehemu ya Mathare na wote ambao wanakaribia eneo hili. Kuna wale pia ambao pia watatoka nje kwa kuwa watakuwa wanatafuta huduma za kipekee za watoto, huduma za kipekee za afya kwa watoto. Kwa hivyo ni hospitali ambayo inalenga kuhakikisha kwamba watoto wanapata huduma bora. Wengi wamezoea kwamba hospitali mahususi kwa huduma za afya za watoto huwa ni zile za kibinafsi, lakini hii ni ya kipekee na ni ya kiwango cha juu, ni level 6 na itakuwa inasimamiwa
na Kenyatta National Hospital. Hii sio ya kwanza tu kufunguliwa, bali kuna hospitali nyingi zaidi ambazo zimeweza kufunguliwa katika muhula huu ama tangu NMS ichukue usukani wa idara mbalimbali za jimbo la Nairobi ama kaunti ya Nairobi. Huduma zitakazokuwa zinatolewa hapa bila shaka zitakuwa ni za bei nafuu ama bei ya kadri. Kila mtu atakuwa kwa picha mjali. Kila mtu atakuwa kwa picha. Mbona nimeikuka? Wengine hawajui. Sawa bro. Mana na? Sawa sawa. Napatananga na mtu anaitwa ya mkopo yetu passport. Na mtazamaji, kama unavyoona hapo ni uzinduzi rasmi wa hospitali ya watoto ya Mama Margaret Kenyatta chini ya usimamizi wa Kenyatta National Hospital. Ni uzinduzi unaosimamiwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hii ni hospitali ya kipekee kama jina linavyokuambia, Mama Margaret Kenyatta Children Hospital. Basi ni hospitali ya kipekee, wanasema specialized hospital ya kutoa huduma za afya kwa watoto. Ni hospitali ya kipekee maana kama nilivyokuambia ni hospitali ya umma na ni level 6. Sasa mtazamaji, unajua vile level 6 inavyomaanisha ni kwamba ni hospitali iliyo na kiwango cha juu inayotoa huduma za juu, na kwamba utaweza kwa watoto ambao wataweza kufika hapa basi wataweza kupata huduma mbalimbali. Ni mojawapo ya miradi ya serikali chini ya usimamizi wa NMS, Nairobi Metropolitan Services, ambayo ilikuwa imepania kujenga vituo vya afya zaidi ya 24 ama tunasema 24. Rais Uhuru Kenyatta amemaliza kukagua maeneo ya hospitali hii ama jengo hili. Huko ndani kuna vyumba tofauti akiwa ameandamana na waziri wa afya Mutahi Kagwe, vile vile na mkurugenzi mkuu wa Nairobi Metropolitan Services Mohamed Badi. Wamekuwa wakikagua jengo hili ama hospitali hii kwa jumla. Ni hospitali ambayo ni mojawapo ya hatua, tunasema ni milestones ambazo serikali hii imeweza kuona. Kumbuka ndio hospitali ya kipekee ya kutoa huduma maalum mahususi tu kwa watoto wadogo, na iko katika eneo hili la majengo ama mitaa ya mabanda. Kumbuka NMS ilikuwa imepania kujenga hospitali 24 kwenye mitaa ya mabanda, angalau kupunguza msongamano katika hospitali mbalimbali ikiwemo ile ya Kenyatta, vile vile Mbagathi pamoja na Mama Lucy. Watakaonufaika hapa ni wengi.
ikikumbukwa kwamba ni hospitali iliyo kwenye mitaa ya mabanda. Imekaribia eneo la Korogosho, Kariobangi, vile vile Mathare. Uzinduzi wa hospitali hii ya Mama Margaret Kenyatta Children's Hospital chini ya usimamizi wa Kenyatta National Hospital imeshazinduliwa. Kama ulivyoona hapo, Rais Uhuru Kenyatta akiwa ameandamana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe na mkurugenzi mkuu wa Nairobi Metropolitan Service General Mohamed Badi wameweza kuzindua hospitali hii ambayo itakuwa inatoa huduma kwa watoto. Inaarifiwa kwamba kumekuwa na ongezeko la vituo vya afya kutoka ama kwa asilimia 43 tangia serikali ya Jubilee kuchukua hatamu ama kuchukua uongozi, ikiongeza vituo hivi vya afya ya umma kutoka 4429 mwaka wa 2013 hadi sasa, ambapo vituo vya afya vya umma vimefikia 6342 kwa sasa. Ongezeko la vituo vya afya chini ya serikali ya Jubilee imeongezeka kwa asilimia 43 kutoka 4000 ama vituo vya afya vya umma 4429 hadi huu ni mwaka wa 2013 hadi 6342 kwa sasa. Na kama unavyoona kwenye runinga, uzinduzi huu tayari umeshakamilika. Huduma si kwamba zitaanza leo tu, bali zilianza jana. Wengi wanaofahamu eneo hili wanaelewa kwamba jengo hili ama hospitali hili ama mahali hapa palikuwa pameanzishwa ujenzi wa hospitali miaka ya nyuma. Kama sijakosea 1989 hapo palianzishwa ujenzi, lakini ukakwama. Kisha ilipofika serikali ya Rais mstaafu Mwai Kibaki, ujenzi huo ukachukua tena, lakini haukukamilika. Hivi majuzi eneo la NMS basi likaona kwamba katika miadi yake ya kutaka kukamilisha hizi hospitali ama vituo vya afya hususan katika mitaa ya mabanda, basi hii ilikuwa sehemu sawa kabisa ama sehemu mbadala kwao kuweza kufungua hospitali hii, na ni hospitali mojawapo ya kati zile 24 zilizopaniwa kufunguliwa kwenye mitaa ya mabanda. Ni hospitali iliyo na kiwango cha vitanda zaidi ya 350 na vile vile wagonjwa wale wanaitwa outpatient zaidi ya 500 ama tunaweza sema kati ya 500 hadi 1000. Kwa hivyo ni hospitali ambayo itaweza kutoa huduma za kima cha juu ama kiwango cha juu. Kuna majengo ambayo yatatoa makazi kwa baadhi ya wahudumu wa afya, ima ni wauguzi, madaktari ama matabibu. Vile vile kuna majengo ambayo yatakuwa ni ya kutoa ofisi mbalimbali, pengine ni za madaktari, pengine ni za wale wauguzi, lakini ni eneo kubwa zaidi, na ni hospitali ambayo itaweza kupunguza msongamano katika hospitali za Kenyatta National Hospital. Vile vile Mama Lucy Kibaki ambayo ndio tunaweza sema imekaribia maeneo haya ambapo wengi walikuwa wanaweza kwenda huko. Inaarifiwa kwamba ilikuwa inatoa huduma kwa zaidi ya watu milioni 2.1. Hivyo basi hospitali hii itakuwa inapunguza msongamano
japo tu ni kwa watoto wadogo, manake inasemekana ni specialized mahususi kwa afya ya watoto wadogo, lakini vile vile watoto hawa pia vile vile walikuwa wanakwenda katika zile hospitali za Mbagathi ama Mama Lucy kutafuta zile huduma. Kwa hivyo kama itapungua ile idadi kule, basi itakuwa ni afueni sio kwa wakaazi bali hata kwa wahudumu wa afya. Hospitali hizi zilikuwa zimepaniwa kwamba ziwe mchana kutwa ama zifanye kazi mchana vile vile na usiku, ile wanasema 24/7. Hii ni mipango ambayo inaendelea kuwekwa, ni mikakati ambayo inaendelea kuwekwa ikizingatiwa kwamba lazima kuwe na wahudumu wa afya wa kutosha, pia lazima kuwe na hali ya usalama katika maeneo hayo. Kwa hivyo ni mikakati ambayo inawekwa, lakini mpangilio maalum ni kwamba hospitali hizi basi ziweze kutoa huduma sio mchana tu bali pia usiku, ile wanasema ni 24-hour service. Wacha na mimi anaona. Wacha ndio hata siwezi kupatia shot. Wacha mgana angalia, sana. Au kile sauti yake hata hakuna sauti yake. TV ni mbaya sauti. Katika uzinduzi wa vituo vya afya ambavyo vimefanyika katika jimbo hili la Nairobi ni pamoja na hospitali za level 2 ambazo zilizinduliwa mnamo mwezi wa 7 mwaka 2021, ikiwemo hospitali ya maeneo ya Gemi na Gatima, vile vile upande wa Kawangware, pamoja na hospitali ya level 6 ikiwa katika eneo la Mukuru kwa Ruben, Tasia kwa Ndege na Our Lady of Nazareth katika sehemu ya Mukuru kwa Njenga. Ni baadhi ya hospitali ama vituo vya afya ambavyo viliweza kufunguliwa na kuzinduliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta mwaka jana katika lile lengo la kuafikia zile hospitali ama vituo vya afya 24 vilivyopaniwa kufunguliwa katika jimbo la Nairobi katika mitaa ya mabanda. Hivyo basi hospitali hii inaongezea katika ile idadi ama zile idadi ambazo tayari zilikuwa zishafunguliwa naye Rais Uhuru Kenyatta chini ya usimamizi wa mkurugenzi mkuu Mohamed Badi wa Nairobi Metropolitan Services, na ni hospitali ambazo zilipaniwa ama zinapaniwa kutoa huduma kwa zaidi ama mchana na jioni.
Hii ni hatua ya kupunguza misongamano katika hospitali mbalimbali ikiwemo ile ya Pumwani, ya Mama Lucy, Mbagathi, Kenyatta, ambazo wengi wamekuwa wakikimbilia kule kutafuta huduma bora zaidi. Hii ni mojawapo ya hospitali ambayo itaweza kutoa huduma hizo kwa Mkenya wa kawaida. Vile wanasema kwamba ama hospitali hii itakuwa inaruhusu huduma za NHIF kwa Wakenya watakaokuwa wamejiandikisha, ikikumbukwa kwamba ni mojawapo ya hatua ambazo serikali inapigia upatu kwa kila Mkenya. Basi hospitali hii itakuwa inaruhusu huduma za NHIF kwa Wakenya waweze kupata huduma kwa bei ya chini, bei nafuu na huduma bora zaidi. Lengo kuu la uzinduzi wa hospitali hizi ni kuwezesha Wakenya wengi, hususan wale walio kwenye mitaa ya mabanda, kuweza kupata huduma bora katika jiji hili la Nairobi ama kaunti hii ya Nairobi, ambapo wengi wao hawajaweza kupata hizi huduma hizo. Lakini kwa sasa, tangu kuboreshwa kwa vituo vya afya na sekta hii ya afya kwa jumla, basi wengi wameweza kuona afueni. Wapo wamama ama wapo akina mama waliokuwa wamefika tayari na watoto wao kutafuta huduma hizi. Kumbuka huduma zilianzishwa tangu jana, lakini leo ndio uzinduzi rasmi. Wanatumia public address zao, hakuna sauti. Wanatumia public address, wanatumia gari. Nyumba ambayo ilikuwa imewachiliwa na tukazunguka pamoja, hata barabara ya kuingia hakukuwa, na tukasema inastahili tuhakikishe ya kwamba hii hospitali ambayo iko katikati ya umati mkubwa wa wananchi ambao wanaishi katika Nairobi inastahili tuimalize. Hii ni kazi ambayo ilikuwa abandoned way back in the 90s, just derelict buildings. Na kwa muda wa mwaka moja na nusu nina furaha tele tukiwa hapa tena, tukiwa sasa tunaifungua kirasmi, na tukiwa tumeingia na tunaona wananchi wa sehemu hii wakitibiwa na wataalamu wetu ambao wako hapa. Tunawashukuru sana, asanteni sana. Na hii ni kumaanisha ya kwamba tukijikakamua kama viongozi, tufanye kazi pamoja, twaweza kubadilisha maisha ya wananchi wetu. Hii ni hospitali ambaye kwa eneo hii ndio itakuwa referral hospital ya zile hospitali ndogo ndogo ambazo tumekuwa tukijenga katika sehemu mbalimbali. We have built now 19 and we are almost complete to building 24. Hospitals that have treated over hundreds of thousands of Kenyans in the last 2 to 3 years. Hundreds of thousands of Kenyans who ordinarily would have had no choice but to look for private facilities which were very expensive. Now they have public facilities available to them. Hii ni hospitali ya vitanda karibu 350 wakati itakuwa imekamilika,
na waziri amenihakikishia ya kwamba within the month it will be fully fledged, kurahisisha shida mbalimbali za afya za wananchi wetu, kwa sababu mambo haya ndiyo muhimu. Mambo haya ndiyo yabadilisha maisha. Mambo haya ndiyo yajenga nchi. Nataka niwashukuru wote ambao wamehusika kwa huu mradi. Nataka nishukuru viongozi wa mashinani kwa sababu tumefanya kazi pamoja na wao kuona vile tutatengeneza barabara za kuingia, na bado vile mmesikia director wa NMS akisema tunataka tuendelee kushughulikia, kwa sababu bado kuna shida ya sewage, bado kuna shida ya barabara zingine, approaches. Ndio iwe sio watu ya Korogosho tu, tuwe na barabara nyingine ambayo inaingia upande ya Dandora, tuwe na barabara nyingine ambayo inaingia upande ya Mathare, na ndio wananchi wa sehemu hii yote wawe na close proximity to this hospital. The second thing ambayo imenifurahisha ni kuongea na CEO wa Kenyatta Hospital kuniambia ya kwamba kutoka wakati tulianza hii shughuli ya kujenga mahospitali kule mashinani katika mji huu wetu wa Nairobi, imereduce caseloads ambazo zilikuwa zinaenda Kenyatta Hospital kwa sababu hawakuwa na pahali pengine pa kwenda. Lakini kwa sababu ya hii, wananchi sasa hawatembei mbali na gharama kubwa. Tena tumefurahi kusikia ya kwamba kuna patients wengine ambao walikuwa admitted Kenyatta Hospital, lakini wakati walisikia hii hospitali iko tayari, waliuliza wawe transferred waje hapa, kwa sababu hapa watakuwa karibu na manyumbani, karibu na familia zao na marafiki zao, kumaanisha ya kwamba this is a direct impact on the lives of ordinary citizens of this country. La tatu ni kusikia wenzetu wa NHIF wakituambia that for the last year there have been more patients attended to by public hospitals than by private hospitals, and their records are showing that. Kumaanisha ya kwamba ile juhudi tumeweka kuimprove infrastructure ya mahospitali yetu ya serikali is bearing fruit. And there can be no clearer indication that it is bearing fruit than to know that the hospitals that are now receiving the highest in terms of refunds and payments from NHIF are public facilities. Tunasonga mbele. Wale wanataka kusikia wasikie, wale wana macho waone, wale ambao hawataki ni yao, shauri waendelee. Hiyo ni demokrasia. Lakini ya muhimu ni tujue ya kwamba umoja wetu ndio nguvu. Umoja wetu ndio nguvu. Na kushukuru DG wa NMS kwa kufikisha hospitali pahali ambapo umeifikisha. Dr. Uluga hapa ambaye ndio kiongozi wa mambo ya afya katika kaunti ya Nairobi. Unajua huyu jamaa tulikuwa tunachapana na yeye kiwa kule kwa union. Mwishowe nikamwambia, "Wewe jameni, kuna haja ya kuchapana. Njoo tufanye kazi jameni." We can understand one another and look at what we are able to achieve by working together. Ama ni namna gani? Kwa wenzetu wa Kenyatta National Hospital nasema asante na shukran, and we are certain working together with NMS as they continue to focus their activities on the level 2s and the level 3s, that you will be able to take up the slack on the referral side hapa na kule Kenyatta National Hospital, so that by working together also we are able to deliver services to our people. Na kwa wote
contractor. Hata kama kuna mambo madogo imebaki tutasuluhisha. There's no big problem here. Yeah? Haja ni watu waongee. Mimi naamini watu wakiongea hakuna shida. Yeah? Suluhisho inapatikana. Right? And I'm certain, like we said, and the way the minister has promised me, now working together with Kenyatta Hospital, within another month and a half, the remaining works that need to be done in order to make this a proper referral hospital shall be complete. Hongera kwenu nyinyi nyote. Mungu awabariki wale ambao mmeanza kufanya kazi hapa siku ya leo kutoka Kenyatta National Hospital. Mungu awabariki wale ambao wameishikilia wa NMS na wenzetu hapa, na najua mtaendelea kusaidiana because we are serving the same people, and I'm sure that success, that combined effort, that hard work together can only result in one thing: a better standard and quality of life for the people of this republic. Mungu awabariki, asanteni sana. Thank you very much. Hongera sana. Pongezi wenzangu. Sawa. All right, live pictures there of His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta, who has been officiating the opening of a children's hospital, the launch of Mama Margaret Kenyatta Children's Hospital in Kariobangi East in Korogosho. The hospital is expected to be able to take care of more than 350 inpatient patients, also accessible to the public through the NHIF card. The president has just said that it will be fully functioning in the next few weeks. In a month's time, it is expected to be able to be a fully functioning referral hospital. So pictures there of the president with the health CS Mutai Kagwe, also accompanied by NMS Director General Mohamed Badi. That's a story that we'll also bring to you a little bit later in our other bulletins. But for now, let's get you up to date with what we had prepared for you in this bulletin. Education Cabinet Secretary Professor George Magoha has said the ongoing KCSE examinations will be credible despite the few cases of exam cheating. Speaking in Kiambu County this morning, Magoha said there was no room to enable learners to cheat. Magoha has disclosed that the ministry will follow the strictness of protecting the exams, even in the marking process, to ensure not a single student who is involved in exam malpractices will get off scot-free. Now that they have been arrested, the full force of the law will follow its course. And then, of course, in addition to the administration, if you are a teacher, the Teacher Service Commission will have one or two things to say. And if you are a policeman, in addition to the law, the Police Service Commission may have one or two things to do. So I would not be the right person, but all I can tell you is that we are telling the public that if you are a teacher who is cheating in exams, we don't need you. You can go elsewhere. At the same time, the CS has also noted that they are already through in preparations for the end of this year's national exams, urging Kenyans to ignore politicians who want to disseminate false information in an effort to try to confuse Kenyans. Why do you want to pay for an exam which you know the government has spent so much money to guard? And it is public and it is open. Secure. So people should not listen to too much noise about it. Let the politicians do their work. I only wish they would do it with some form of decorum where there is less noise. But they should also allow us to keep on working.
Elsewhere, 2 candidates from Eastleigh High School in Nairobi were found in possession of 5 mobile phones just minutes to the commencement of the Kenya Certificate of Secondary Education Chemistry practical paper. Addressing the media at the school, State Department for Early Learning and Basic Education Principal Secretary Dr. Julius Juan said the ministry, in collaboration with security agencies, launched investigation into the matter to establish the truth. Now here at Eastleigh High School, we have 2 students who have been found with phones. They have been found with about 5 phones. Fortunately, in this area, we have enough security officers. So the DCI team have already seized of the phones. They are going to process them, and they will then advise us on what they find, because that will determine our next course of action. But as for the students, we'll process them as an irregularity in terms of having phones in school during exams. So we'll not speculate. They will be allowed to sit their exams as normal, but the issues will move on as we go along. Thank you. Finally, Coast Regional Commissioner John Elungata has urged security personnel manning the KCSE exams to be extra vigilant to avert any exam irregularities in the various schools they are manning in the Coast region. Speaking at Jomvu Sub-County in Mombasa while supervising opening of the exam storage containers and distribution of KCSE materials, Elungata urged the exam monitors to actively monitor the KCSE exams so that they can maintain the integrity of the exams. Police officers, generally, should you notice anything, don't compromise. Don't compromise. You are not people to be supervised. Wewe unajua sheria inasema mtu akifika huko mtihani umefunguliwa isifanywe. Jelis Aladi for Lunchtime News. Away from that, several passengers sustained injuries after a matatu they were in was involved in a road accident along Mombasa Road this morning. The Rainbow Shuttle Sacco bus was heading to Nairobi from Kitengela when it reportedly overtook another bus and rammed into a lorry ferrying sand near Sabaki Estate at the Athi River. The victims were rushed to nearby Shalom Community Hospital for medical attention. Confirming the incident on phone, Athi River Police Station Traffic Commander Agnes Makau urged motorists to observe traffic rules to avoid such accidents. She said police will intensify vehicle crackdown, especially along the busy highway. Gari zilikuwa zinakimbishana na hiyo iko nyuma yake. Na nyuma yake kuna trailer zilikuwa zinakuja teketeke zinakimbishana. Ikagonga hii ikaningia huko, alikuwa na overtake hiyo gari nyingine. Akakuja kunigonga na huko. Hiyo trailer ikaipita ikaenda ikiendaga hivyo. Hata hiyo trailer tukiona venye imeenda. Watu wenye wameumia ni huyo madam naona kapa akitolewa na wengine sasa sijui kama wameumia wengi. An international charitable organization from London has constructed a new fully fledged primary school in a remote village in Magarini sub-county at a cost of 7 million shillings. Halima Omar, the chairlady of the Mamburui Oasis, Mamburui of Hope for the Institute, said the project started last year and they managed to construct 8 classrooms, 8 toilets, a mosque and a borehole, which was aimed at helping 700 students. Present during the handing over ceremony included the Magarini Sub-County Director of Education, Ismail Barrow, who said that the ministry has begun the process of registering the school so as to be able to get funding from the ministry, hence relieving parents from the burden of paying teachers. A project that is going to help about 700 students. Now, we came here last year and we saw the plight of these poor children. They were in four mud house. They were using mud classes. We have rolled out as the ministry the process of registering Fulani Primary School. It has already started. We will bring government teachers here. We will not disturb the community to pay the teachers.
Moving on, the National Land Commission and Kenya Railways are on the spot for failing to compensate close to 100 families affected by the standard gauge railway and the meter gauge railway in Maimahiu, Naivasha. Senior officers from NLC blamed the delay in payment to lack of legal ownership documents, doubled allocation and family feuds. Scores of families from Nyakinyo village in Maimahiu have been turned into tenants 4 years after being displaced from their land to pave way for the standard gauge Boda riders in Garissa. The board's Director General, Rashid Mohammed, said that the training is among many road safety initiatives that they have conducted in 14 other counties. According to the National Transport and Safety Authority, over 3,000 people die annually due to road accidents. To reverse the trend, the Kenya Roads Board, through the National Transport and Safety Authority, has spent 20 million shillings over the last year to train Boda riders across the country on safety matters. The Kenya Roads Board Director General Rashid Mohammed said the money had gone into training the riders on safety programs, trainings, licensing, provision of protective equipments, and institutional support to hospital trauma centers. So far this year, we've spent nearly 20 million through the NTSA to support training and road safety initiatives. So we spend a lot of money through our CSR, Corporate Social Responsibility Initiatives, to support training of borders. Mohammed, who was accompanied by other board members, security officials and NTSA officials, said that the training is among many road safety initiatives that they have conducted in 14 other counties. The border, the cyclists, the pedestrian, the heavy goods vehicle, so on and so forth. But we must all share the road in a responsible manner so that we are all safe. Yeah, and we would like to ensure that the borders do their work in a safe manner because they are also very important to the economy. He urged the Boda riders to exercise more caution while on the roads, noting most of the accidents are avoidable. That I caution the borders while going forward and working together with the security agencies is to avoid being in conflict with the law. During the meeting, it also emerged that some riders were being used by drug peddlers to peddle drugs, a trend the riders were told must come to an end. During the meeting, the riders also received training and riding skills, personal protection, response to accident scenes, and adherence to traffic laws. Asante sana. On to the day's business now, staying with the Boda story. The Insurance Regulatory Authority, IRA, will begin a nationwide consumer sensitization program targeting motorbike riders across the country. IRA says there is a lack of proper information on general traffic rules and the importance of issuance among most riders, leading to lawlessness and unnecessary loss of lives. Data from the National Transport and Safety Authority indicates that at least 1.4 million motorcycles are registered in Kenya, the majority of which are used as borders. Nearly 17,000 motorcycles are registered each month. However, observers say the sector is poorly regulated. Tumekuwa na wanabodaboda kisa na maana kwamba wanabodaboda wanahusika katika ajali nyingi sana. And tumepata malalamishi kuhusu mambo yao ya fidia. Boda riders and operators, who are a majority men aged between 18 to 36 years, have a reputation of breaking traffic laws and attacking motorists in accidents. As such, the Insurance Regulatory Authority, IRA, in conjunction with the National Transport and Safety Authority, say a critical mass of boda riders lack requisite knowledge of insurance and traffic rules. Unataka kufidiwa, lazima ufuatilie vile mkataba unasema. Uwe na leseni, kitu cha kwanza. Uwe unaendesha
kwa barabara ambayo unafaa uendeshe, pande ambayo unafaa uendeshe, uwe umebeba mzigo ambayo unafaa ubebe, uwe uko haujalewa, not driving under the influence of alcohol. IRA says the campaign, dubbed Bima Mashinani, targets to take the insurance message to grassroots to ensure that more Kenyans are covered. Kama sisi hapo Bungoma tulikuwa kama wanabodaboda tulikuwa na kata insurance ingine hatukujua ni siko halali ama sio halali, lakini siku ya leo kulingana na mafunzo yenye tumefunzwa na tukakuja kukajua wengine tumekatanga insurance ambao asiko halali. Currently, IRA says 38 million Kenyans do not have any form of insurance cover. Alanako, Lunchtime News. And in sports, Edna Jebitok will be the first Kenyan athlete to compete at the 2022 World Indoor Championship, which kicks off this afternoon when she takes to the track in the women's 1500 race. Collins Kipruto, Noah Kibet and Naomi Korir will also compete on day one of the 3-day championship in Belgrade, Serbia. 8 of the 10 Kenyan athletes that travel to Belgrade for the 2022 World Indoor Championships will compete today. Only Ferdinando Manyala and Abel Kipsang will miss in action on day one with their events, the men's 60 meters and 1500 meters respectively, being held from day 2. The 2022 World Indoor Championship will be televised live on KBC Channel 1. And that brings us to the end of KBC Lunchtime News, but the Serbia Belgrade World Athletes Indoor Championships has already begun, and we are going to be taking you there exclusively here on KBC Channel 1. I am Nisi Imano. Our sign language interpreter is Byron Abuli. Good afternoon and enjoy the rest of your viewing.